then tuziveeko tugende ku birala butyo nga buli omu eyakatoka kulamusizaako kanswete buli bulungi bakomredi mwenna ne bannayuganda mwenna gye musinza okulwa akatandikano kwetola ensi yonna abagenda okunoonya ekigula magalidi bakwetola ensi yonna nga buli gyosooka babuuza kubanga sisiba namwe abali mu Amerika buli kibuga nessaza mulamusizaako abali mu ggwanga lya Canada buli kibuga nessaza mulamusizaako abali mu ggwanga lya Bungereza buli kibuga nessaza mulamusizaako abali kusamazinga abali mulamusizaako mwenda banyama ne basaba balangira n'abajja basaba bali bannava nga owangalya kusemazinga abali buli mu nsi mwoli ekibuga nessaza mwoli kanswete oli bulungi bwenva mbanjolekedde semazinga wa Asia mbulamusizaako banyabo ne basaba mwenna buli mujja osinza okulwa akatambikano ng'oli kusemazinga Asia mu nsi z'abo basajja oba beeru oba bakikuusikuusi bwe batyo sibategeera naye nga buli mu Asia kanswete oli bulungi webalikola baniriza omukulembeze mu kibuga Johannesburg gena kuza omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 olujja kukola mukaaga bajja kubaniriza omukulembeze mu kitundu kye bayita omutaata isi gena kuza omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 ojja kuba rasani bajja kubaniriza president mu kibuga Cape Town ne bagamba nti protest vote 2026 Black Thursday yugi naako akalango kaabwe keeko then tulyoke tugende mu maaso ne video y'olwaleero. Alright, nga bulijjo mbatumidde nnyo mwenna baagala program zange zonna ngenda bawa ekigulalo gye kyaleero ekigulalo gye njagala kigere ku bannayuganda mwenna era njagala kibakwateko buli omu gy'oli mulina bye mugenda okukola embadde temuwuliranga naye njagala mbibawe mutegere bulungi nnyo lwaki atamanyi gy'ava wattu tamanyi gy'alaga oba atamanyi ensibuko ye wattu tamanyi gy'alaga ng'omuddugavu ne bw'olitambula n'obona ensi eno olina okitegeera nti oli muddugavu ebintu byonna by'otambuliddemu ebbanga lyonna bukyanga amagulu meeru beesogga oluka lwa Africa baatukyusa endowooza ne batuggyako okutegeera kwaffe ne batwalako obuwangwa neno na buli kimu kye twali tukkiririzaamu bo ne batulekera ebyabwe bye tusinza okukirako ebyaffe bye twali tumanyi so nga ate bw'ogenda munda okunoonyereza ku nsonga zino nga weefumiitiriza wattu ogenda okwezuula nga bakuleka mu bbanga nga tutegeera kati mu kigwalo gikyalenjera kutegeeza muganda wange lwekaddugala ali eyo naddala mu Uganda gy'oli ngenda kusaba weezuule ng'obudde bukyali mu kigwalo gikyali waki njagala weezuule atamanyi gy'ava tamanya gy'alaga atamanyi nsibuko ye era tajja kumanya wa gy'alaga atamanyi byafaayo wattu tajja kumanya bigenda mu maaso mu kigwalo gikyaleero mukimanyi bulungi nnyo nti anaakulyako enswa akugamba toli omulalu anaakulyako enswa wattu akugamba nti toli omulalu lwaki toli omulalu kubanga aba akugoba ye amale azikavule akkote gwogende nga tolina kyosobodde kuzza eri mumwa lwaki muganda wange yonna gy'oli oba oli muganda oba oli musoga oba oli munyolo oba oli mutoolo oba oli wamambuka muganda wange nkubulira bulungi nnyo ffenna mu nsi muno buli famire erina ebyafaayo byayo ebeera buli famire erina empewo kyetuyita empewo ezempewo ezitukuuma ffe nga bakaddugala naye abazungu bajja mu magulu meeru batuleetera eddiini zaabwe wattu baatuggyako ebyabwe naye ennaku zino gye buvudde katono kasita abasajja bana ba Pentecostal Church betuyita abalokole bajja ba born again ne batandika otusiba obutambala ku mutwe nga balowooza nti basobola otutwala mu ggulu nga nina bugisi bufungize so nga ate nabo beetaaga kusalira lwaki muganda wange gwali eyo njala kugamba nti tosobola kugumya mbiro tosobola kugumya musango mbiro n'okugumya ebiro noga nti ogenda kugumalako era omala ne bakwata n'ogenda n'owooza otya wali otuddekawo ne ofumitiriza nti abantu basinga obungi beesiriwazanga abafuka banaaba nti bonna mazzi so nga ate waliwo enjawulo lwaki abantu basinga ekintu kitono nnyo kimulina okukola okubeera mu nsi obulungi bagamba genda osabe nga bayibuli bwetugamba nti ataakole n'okulya taalye ogenda n'osaba bw'omala okusaba tolina okugenda okukola n'ebyo bannaffe bagamba nti saba nnyo katonda agenda kukyusiza embeera lubaala embeera nga n'embiro kwotadde katonda ayamba yeeyambye ompulidde bulungi nnyo kati muganda wange eddiini z'abalokole bwe zajja n'enkola egamba nti gwe gundi musimanyi olina ebisiraani olina embeera gy'oyitamu biki naye kirabika ewammwe mulina ebibbo by'abalongo mulina lubaale wamuleeta ensawo ensawo ya lubaale tubyoke tukusabire empewo zikuveeko abaganda bangi babatumye ne mukola ebintu ebyo naye olwaliro njagala kubuusaamu ekintu kimu ebibbo by'abalongo ensawo ya lubaale nga bwe tugyogera ffe abaganda eryo libeera tterekero nti empewo boozeetaagidde byebintu by'okozesa okuyita empewo kiringanga ggwe mu nju mw'osula nti enju osulamu nsule ne bwekwata omuliro nga toliimu gwe omuntu osigala osobola okuzimba endala n'olw'ensonga eyo
goba kutuma ensawo ya lubaale ne bakutuma ebibbo by'abalongo obitwale wabyoche baba tebocheza mpewozo baba tebocheza lubaale wo bawocheza ebyo lubaale byakozesa okumuyita okwogerera ko bokkubuulira lubaale yasigalawo era baba tebalina kye bakoledde ogwo okutola ebintu ne bocha ebibbo by'abalongo oba ne bocha ensawo ya lubaale baba tebajjeewo mpewo ezo kubanga empewo zibeera mu bbanga. Lwaki? Njagala nnoonyezeyo omuntu omu eyali akutte ensawo ekibbo ky'abalongo ensawo ya lubaale n'agitwala ew'omusoma ne bagikumako omuliro n'addamu n'atereera nga bwe bamusabira oba empewo ne zimuvaako oba ne ziva ku famire ye ne zigenda. Olwaliro njagala ofune enjawulo ku kintu kino. Njagala oliteyo omuntu omu yakwata ekibbo ky'abalongo oba ensawo ya lubaale owa famire yaabwe n'amukwana n'amutwalira abalokole oba ewantu wonna mubamwoke. Bwe bamala omwokya njawulo ki gy'aba afunye kubanga tebamanyi bano abantu. Empewo oba lubaale abeera mu bbanga tabeera mu nsawo. Ensawo oba ebibbo by'abalongo bikozesebwa mu ngeri ki gye tuyitamu n'okwesaanya eri empewo ezo naye ng'empewo zibeera mu bbanga era zirina we zeesigama. Y'ensonga lwaki zibeera n'entebe ng'omuntu kwe zirinya ne zoogera. Njala kubuuza kwe yali atutte ebibbo by'abalongo wa pasita n'obuga ne babyokya wattu okuvula bayokya ebibbo byewakyukamu okakasa empewo zaakuvaamu okakasa ebayokya ebibbo byewagaggawala gwe yatwala ensawo ya lubaale ne bagyokya okakasa lubaale yakuvaako lubaale yava ku famire yewammwe lubaale teyabavaako lw'ensonga lubaale empewo ate ebeera mu bbanga tebeera mu nsawo eyo. Ensawo nga bw'omanyi ensawo ebibbo by'abalongo byerifumu tukuŋŋaanyiza ebintu ebikozesebwa nga tukowoola okuyita empewo ezo z'empewo zibeera mu bbanga. Y'ensonga lwaki bakugamba nti weeyisanga empewo nakyeyitize lyeruwa mu kigulalo kikyaleero Abaganda bwe tuba tugenza okukowoola empewo nga batereeza lubaale munnange embuutu zivuga. Embuutu bwe zivuga empewo zitandika okujja ne girinnya ku mitwe gy'abaana abali awo era abasinga buli mutegeera nti mulina empewo. Naye mu mpewo ezo ezijja mulimu eza famire n'ezitali za famire. Kati empewo zina kyeyitize munnange eyinza okutuulako neyogera byeyogera ng'abawuliriza abaliwo baga nti erabika si yaffe. Mulimu n'empewo ezijja nga zikasiru nga nazo tezigenda kwogera. Omuntu empewo nemulinnya naddawo neyemagaza neyeemoola ne bamukaka ayogere nga tasobola kwogera. Bamukaza akaze nnyo nti owaaye gwe waffe ekivamu gaga nti nange mbadde mpita ayita wano nensanga ng'engoma evuga naye nga kantuleko wano naye nga siri wa wano. Oyo n'agenda. Kitegeeza nti empewo ziba mu bbanga ezimu zibeera mu bibira zibeera ku ttale nga bazisibira eyo kyova nti bwe mugenda okukuba engoma buli mpewo y'ekika eza famire zitali za famire wabula abamanyi okubuuza n'okwetegereza ensonga bazuula mpewo ki entuufu n'etali ntuufu. Kati gwe kabulaaza tokwatanga ensawo ya lubaale n'ogitwale wa pasita mbw'ajo ki lubaale akuveeko eyo era. Kabulaaza ko tukwatanga ebibbo by'abalongo bituutu wa pasita babyoke nti balongo bakuveeko eyo era. No, empewo oba ebibbo by'abalongo balubaale tosobola mwokya bwokya bintu ebikozesebwa oba ebintu ebiyambiswa mu kukowoola n'okutuuza empewo zo tezibeera waawo. Kati muganda gwe badde aliyo nga nsimye natutte ensawo y'abalongo natutte ekibbo ky'abalongo nabyokeza natutte ensawo ya lubaale nagyokeza togyokyanga kubanga lubaale abeera mu bbanga tabeera ku bintu ebibbo ebyo tabeera mu nsawo eyo. Kati muganda wange tebakulyanga nsente mbuŋŋenzi wa faatha nasabire lubaale mumuwe no wadde ebibbo tebakulya ssente zo. Lubaale tabeera mu mbugo lubaale tabeera mu bibbo tabeera mu nsawo era gwe abitwala n'obyokya oluwadde simanyi abapasita simibe ki omala biseera. Ensonga ki nkubuuzizza njagala nte famire y'omuntu omu yatwala empawo zaabwe ne bazookya n'afuna agaggawala oba ne yaterera oba yatwala ebibbo by'abalongo n'abyokya ye n'agaggawala taliyo kubanga psychologically tumanyi nti empewo zibeera mu bbanga goza ensawo gye watutteyo oba ekibbo mwembeera empewo z'abajjajjaabo oli kafu era muzuuke ng'obudde bukyali. Tuvuddewo kigwalo nkimaliriza alina obwongo tegeera atalina bwongo sigala akaboole. Alright. Kati mutongole video alere tandise nabagambe it's a special edition ya Sunday. Njagala bategeeza Mr. President manyi otudde Secretary General bamba Parliament babloga betukola omulimu gwogumu ne mu bannayuganda mwena njala musale video ya leero buli muntu agifune etambule. Njala kusaba comrade yenna ng'oyogerera enkyukakyuka nga oyogerera enkyukakyuka ng'oli bloga
Wachi kugamba nga oli blogger. Boboli na social media platform Facebook, TikTok ne Twitter. Ekintu kyonna ky'owandiikako bakiyita blog. Gwakiwandiiseko bakuyita blogger oba akyogeddeko mu video bakuyita blogger. Ompulidde bulungi nnyo. Ky'owandiisa bakiyita blog. Ky'oyogedde oba ky'oyogedde n'okiteeka bakiyita blog. Gwakikoze bakuyita blogger. Kati ffe gwe mulimu gwaffe. Katonda njala bategeeza muli ekintu kino lwali lwammanga wano. Ngenda kusaba mu ngeri y'enjawulo nti eyeeweeza omumbago bazikuba mu video ya leero. Nze simanyi bangoberera simanyi bungi bwabwe simanyi gye muli. Ngenda kusaba alina ekibanja ku Twitter, alina ku TikTok, alina ku bwenyi bw'ekitabo mu WhatsApp group. Bw'obanga oyagala enkyukakyuka mu Uganda, ng'oyagala President of Robert Kyagulanyi Ssentamu, ngenda kusaba for the sake of National Platform and President Robert Kyagulanyi Ssentamu, osale video eno ogitambuze bw'omala ogisalaasala. Ngenda kusaba okoleyo ka video ka dakiika 5 nga koogera ku byafaayo bya Museveni, engeri gy'azzaazannyamu eby'obufuzi ng'asiiga ettoomi abamuvuganya ng'abasibako obuyeekera, obutemu, obubbi, ye ng'ayisaawo ekikye. Nkiddamu nkusaba nkoleyo ka video ka dakiika 5 bakaba ka dakiika 3 ng'ojjukiza ensi yonna nti Yoseri Nyando Kibabulwa abadde akoosa system ya blackmail, divide and rule okuddugaza amanya g'abantu abamuvuganya ye n'ayisaawo ekikye. Lwaki? Diversions nyingi eziri ku social media mpitirivu nnyo naye ffe tetugendayo, twakosetenga mu struggle. Era kyovula mbagamba nti omuntu oba agenda okwetuga wattu tomuyingiriranga mu ddembe lyakwetuga, omulekanga ne yeetuga lumu n'afa, kubanga abalaba basigaddewo alina ensokola kyagenda kwetuga. Tokanganga muntu agenda kwetuga omulekanga ne yeetuga. Banyabo ne basibu okusinziira ku information gye nnina gye ngenda obbatera olwa buli omu ogenda kutya naye saagala otye nnyo ng'omaze okukola ekyetaagisa kye kirwa. Nsaba omuntu agenda okukola video mu Lunyolo ng'eraga obubi bwa Museveni n'obukodyo obw'ekiyeekera bwasiiga ettumbi abamuvuganya n'abasiba. Nsaba okola video mu Lunyankole, mu Lusoga, mu Lunyolo, mu Lukaramojja, muzisaasanye nga zikola ekintu kyekimu message mu different language, muzisaasanye wano wetulaga wabi. Lwaki? Ebigenda maaso lwaliro byonna bimutannalaba tukubiriza abantu ogenda okwewandiisa okukyusa bagenda okulondera okufuna ennangamuntu tugenda mu protest vote. Naye protest vote ng'ogitadde waliwo enteekateeka engenderere okusiba obuyeekera ku kibiina kya National Platform, okusiba obuyeekera ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu, bamusibeko omusango gw'obutujju bamuteeke mu nkomyo n'ekibiina kya National Platform bakiwere. Nkiddamu waliwo enteekateeka namutaayiika Yoseri Nyando ne banne gye bateeseteese okusiba obuyeekera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform, bamukwate bamuteeke mu nkomyo nga bamusiba bamufuna n'obwobuyeekera n'ekibiina kya National Platform bakiwere nga bakikola era kyatandise dda. Naye abasinga obungi temunakiteekako mulamwa buli mwakitunuulidde. 1 saagala mufokasinga ku diversions kubanga ziri state funded mpitirivu nnyo. Njagala mufokasinga ku kintu kimu kyakutaasa president nakyo ekiddako. Tutandise. Ennaku zomwe ziri 25 ez'October mwezi gw'okutaano mwaka 2025. Tutandise bwe tuti. Njala otegeeza abantu bw'Obwakabaka bwa Rwenzururu mwenna njala bategeeza waliwo ekikolwa Museveni kyateekateeka okukola nga kyakyama, naddala abasajja n'abakazi abawangalya mu nsozi ez'Obwakabaka bwa Rwenzururu nga mu mwagaana okukolagana ne Museveni ate nga mukyali ku buwangwa n'ennono. Njala bategeeza Museveni gye bujjawo katono agenda kubalumba abali mu nsozi ez'e Kasese mu Bwakabaka bwa Rwenzururu. Lwaki? Yakola okunoonyereza nga mu abantu ababeera mu nsozi mu Bwakabaka bwa Rwenzururu abali mu nsozi mwagaana okumwagala oluvannyuma lw'okukola ebikolwa by'okutulugunya n'okutta abantu Bwakabaka bwa Rwenzururu ate nga mulina amaanyi ag'obutonzi agafa ag'ekiddugavu. Yagezaako okujja okubasaba amaanyi ago mwagaana, kati agenda kikola atya? Mu ngeri y'okunoonya engeri gy'agenda okusiigamu ettoomi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusiigamu ettoomi ekibiina kya National Platform n'okutiisatiisa abantu nga bulijjo bwakikola. Ntegeeza mwenna abantu abawangalya mu Bwakabaka bwa Rwenzururu naddala bali mu nsozi nti essaawa yonna temwewuunyanga ADF ebalumbye
ate yennyande yesoferi n'asitula chopa gye tuyita ennyonyi nejja nebakuba bubi nnyo nga yakolanga defense nenga ke kakodyo kagenda okukozesa nkiddamu abantu berwenzulula bali mu nsozi temwekanga nga ADF ngwe balumbi yennyande yesoferi n'akozesa chopa okujja mbu abataasi nenga agenda bakuba bubi nnyo wenna basinga obungi abasaanye kubanga excuse me kubanga mwagaana okukolagana naye era abamanyi nti muli bantu bazibu nnyo era kati abafudde nga bayeekera so mbategeeza nti Yoseri ayagala kusindika bantu be bakozese obuyinza bwe mu ngalo balumbe abantu balwenzulu abali mu nsozi ayinza osoko basindikira ADF yena amaana asindika ennyonyi n'esanya buli kimu kyonna ekiri mu nsozi olw'ensonga nti ye alina byagala okuyisaawo so mukitegere bulungi nnyo olwalimu abantu abali mu bwakabaka balwenzululu ndala abali mu nsozi Nyando Yoseferi ekintu kino agenda kikola wada kikoze anza okikola mu nkola endala ekyo mukitegedde kimu mwenna bannayuganda njala bategeeza okusinziira ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga eyakafandalinga ejjali obukadde mwalabyeko ekifaananyi kya Gen. Katumba Wamala nga kitandise okupopinga ku social media abamuwandiiseko stories mwakyegendereza mwalabyeko Gen. Katumba Wamala nga muziza mu mawulire apopinga mu uniform z'amagye ekibayita popping ekintu okujja nekigwa ku simu yo oba lwa post nga zitandise okujja Katumba Wamala mwakayivu mwazirabyeko mwalabyeko Katumba Wamala nga bamuleta mu mawulire mu social media atandise okupopinga ku social media mwamulabyeko yes mutekuba mwamulabye kati waliwo enteekateeka namutayika yeeno Nyando Yoseferi akakodyo kabadde asigazza k'amagye naye akimanyi nti amagye abantu baagakowa tebakyagala amagye mbu ayagala kujjawo diddigi afule omuntu gwaleetanga CDF omupya nkiddamu Nyando Yoseferi mbu ayagala kujjawo diddigi ku bwa DSCDF aleetewo omuntu omupya asobole okuzza omukwano gw'amagye mu bantu nenga frontliner Gen. Edward Katumba Wamala ye frontliner basobola omukyusa nkiddamu frontliner ye Gen. Katumba Wamala mbu baagala kozesa experience ye nga bwe yali mu poliisi n'agatta poliisi n'abantu ne baagala poliisi bwe baagala okumuzza naye olw'okuba nti bwenzijja n'embyogera ti first basobola obikyusa so basobola okuleeta omuntu nenga very soon or later muyinza okuwulirako nti Nyando Yoseferi akyusizza ku kulembeze bw'amagye era kati alonze CDF ompya diddigi either ayinza omuzza mu kuduumira SFC oba ayinza omuteeka ewantu wonna naye nga diddigi ajja kuba kyalina full command ey'amagye ng'era akola ebikolobero mumpulire bulungi nnyo olwalina kuza omwezi 25 mwezi gwa Kutanga mwaka 2025 bwe muwulira nti Museveni yakoze enkyukakyuka mu magye nga diddigi bamutadde ebbali ne balondawo omuntu omulala naye nga frontliner oba omuntu ali ku muguukirire ennyo ye Gen. Edward Katumba Wamala bwana abasiyo basobola basulirawo omulala ate ne group eri gye bagenda okuwummuza kubanga wiiki ejja tusuubira nti Gen. Elweru ne banne abalala abaasaba bonna bayinza okuwummuzibwa nkiddamu wiiki ejja Gen. Elweru ne banne bonna abaasaba okuwummuzibwa n'abagenda okuwummuzibwa kifuba nabo bayinza okuwummuzibwa wiiki ejja kubanga tewali kukola ki tewali kikyuseemu awo nawo tuvuddewo omanyi tugenda ku speed alright kati ekyo nkimaze katugende ku kirala omanyi saagala nnyo balwisa ku nsonga mbanje basoniddeko ne bugitegeera bulungi nnyo alright kati mwenna bannayuganda abali mu Uganda ab'enkyukakyuka kansubire nti embeera mugiraba nga bwetambula yes nsuubira nti ekintu ekyokulwaniramu kanzu mwakirabye kanzu y'ebyobufuzi omanyi akasajja katono wattu okanyomera mitala wa mugga abantu bangi banyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu namuteekako ebikikineke naye batandise omuwuliramu omusera ndowooza mulabye mu bbanga eritali ttone babegako buli kibiina kiseetinze kandidate waakyo FDC eronda bagenda gikwatira bendewa kuba president eno PPF eya Besigye ne Lukwago bakyali awo either bayinza okukola surprise Besigye ne bamuta oba Lukwago najja eno Dealers Association bakyali aganaga kati agent wa PP agent wa Lukwa agent wa Mpuuga gwe bali naye mu partner in crime Mayiga ali mu America sinkana abantu be so mutunde entambula ya Mayiga ne yani ne ya Mpuuga balina kibabala niye abo tetubafuna buzibu olw'ensonga
nti buli kyonna kibakola kiganya otambula nga bali bakibala so mutegeere bulungi nti omusajja gwe banyooma akubye fake opposition ya Museveni yona agisudde wansi banyooma Robert Kyagulanyi Ssentamu technically slowly by slowly akubye fake opposition ya Museveni n'agisula wansi nga talina gwalwanyi naye bonna bali dismantled nga talwanye nabo era batandise okwekuba amagi amavundu naye kyenjagala nsooke nkolagemu Joel Ssenyonyi bwe yagenze mu parliament n'abakuba omupiira mwatandise okulaba MP mbw abali mu ludda oluvuganya nga bayomba mbu lwaki babajje mu parliament banji batandise okugamba mbu ffe ebyokuva mu parliament ate akyata kito kiteberaga professionalism yobufuzi bw'effudde bya kisiru kiki ekikujja mu parliament azifu togenda kuddayo kati mugale njala kugamba otegeregwa amanyi politics bano be bantu abadde bakolagane mu Museveni era nga n'essente baali bazifunye kati kino Jobolo kyeyakoze ne president kyabalabisiza nabagamba nti bw'olabanga Sseggwanga ekulidde ku kyalo etandika okwemulugunya ng'omanya nti baginywesezza amazzi amakyafu ku kyalo kwekulidde kati ezibadde zeta Sseggwanga z'ebyobufuzi bazikuba omupiira kati zitandise okukkolimira ku kyalo kwezibadde zisuubira zinywamu amazzi amateefu kumba amazzi baagayonoona dda kati yensonga lwaki kati bakola ki bayomba njala kugamba gwe MPRO agamba nti okuva mu parliament kintu kyabujegera ky'abaana bato muganda wange parliament nzigule oli mu parliament ddayo otuule muyise ebintu bye mukuba kikimu ebintu byebagala okuyisaawo ddayo otuule mukole buli kyemwagala kubanga babakuba goolo mwali mubaze kirala kumbe n'ensi ebala kirala kati zeezo Sseggwanga eziri mu kwemulugunya ng'ezinywedde amazzi amanaabemu ku kyalo kwe zikulidde kekali akakodo kaddamu bategedde babakubye bulungi nnyo hands down ne bagwa nga tebategedde awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala Monkola enteketeke Nyambe Yosoferi na mutabani wa Muhoozi Kanyarugaba ne muganda we Salimu Sale etteeka lino libayisa erya UPDF bill amendment bill lyali teriteekeddwa kukola ku bannansi bokka baali kola nga bagenda likozesa ne ku basirikale aba bulijjo batya wetwogeredde essaawa zino waliwo ekibinja ky'abajjeno n'abalaba amadala agawaggulu bagenda okuwummuzibwa wiiki ejja naye nga abamu bawummudde beemulugunya obutafuna kye baali balina okufuna nga kino bagenda kikola nti singa omuntu yina n'abawummudde amagye anaavaayo n'atandika okwemulugunya bagenda mukwatirawo so mu bantu abawummudde bayinza obakwatiramu omuntu ne mutya so Yoseri tibahabulwa Salimu Sale Muhoozi Kanyarugaba baliyo bayina kye baagala okukola lwaki baliyo PDF officers mwenna njala bategeeza nakabala bagenda tandika waliwo kye tuyita merging ekigambo merging kya luzungu naye nga kitegeeza okugatta ebintu bibiri ne bifuuka ekintu ekimu okugatta ebintu bibiri ne bifuuka ekintu ekimu kye tuyita merging oba maja kati Museveni olwokuba nti SFC y'Abanyarwanda ab'akabinja ke UPDF ejjuddemu abaana bannakabala bannayuganda kati mpola mpola batandise okumajinga UPDF ne SFC ne mu kumajinga kuno bagenda tandika okweliminatinga by indigenous UPDF serving officer kino nze nkibagamba basinze commission ez'enjawulo basinga obungi tebakomyewo ewava 10 bazzawo 2 ewava 5 bazzawo 10 nga bazzawo baani basajja bakabano so kino kigenda mu maaso naye ng'ate bwe bamala okukola kino ekyamanja bagenda kuforcinga n'abasirikale abamu okutandika okufuluma amagye nga obusungu bakwata olw'ensonga nti Muhoozi akimanyi bulungi nnyo nti mu UPDF mulimu abantu abatamusupportinga era batasupportinga Museveni mwe mbadde mulowooza ku litaalinga bakulu bokka wabula nakino mukiwulire bulungi nnyo gye mujja ku katono bagenda tandika okulitaalinga ba high ranking officers forcefully eno UPDF bill gye mbadde mulowooza nti egenda kukola ku basiviliani bokka n'abamagye bennyini bagenda gikosamba amagye okutandika okukwata yenna atagoberera biragiro bya DDG era yajja kuba awalirizibwa okuva mu magye oba okuttibwa oba okutwalibwa ku front line babattireyo commission ez'enjawulo
ng'okutegekawo entalo ez'ekifula nnenge bakomredi baffe baganda baffe bafiire eyo ekyo mukitegere bulungi nnyo. So mugenda tandika okuwulira nga abasirikale bafa mu ngeri etategereka kubanga bano batandise okukola ekintu kye bayita margin oba maaja naye nga bafulumyamu abaana bammwe bayingizamu batya. Yosoferi Nyandwe, Muhoozi Kanyarugaba, Diggi Salimu Sale bagamba bati mumpulirize bulungi nnyo bagamba nti kudita ezibadde mu West Africa ne mu nsi endala mbu abakulembeze abo tebakola kimala kwetegekera mu ngeri gye bamanagingamu amagye naye bo babadde bakikoze naye ono aleekaana essaawa zino yagenza atinkuula pulogulaamu zaabwe zonna. Lwaki ngezezaako okubagira ebintu bino bitegeere kati yo Nyande Yoseferi ne banne bagamba bagenda kukola ekisoboka okujjuza buli kifo kyonna ekirimu obuyinza bakijjuzemu abantu baabwe nga kijja kuba kizibu nnyo omuntu waabwe okubavaamu n'adiringa n'abantu abalala okusuula gavumenti yaabwe. Mbu abakulembeze bonna babadde kudita babadde tebakoze kimala kumajinga magye nagafula nti gali ku order emu era ga family emu ga tribe emu gasobola okukuuma ligimu mu buyinza ng'abale batakikola mbuye agenda kikola era mu kimu 70% loading mukijja kuba kizibu nnyo okuwamba gavumenti yaabwe oba tembawadde bululu bwammwe mbadde obululu bwammwe bo bamaze okukikola bamaze almost 75% loading bamaze okumajinga nti bali kumaze okufuna abantu babona nga bali mu buli ofisi yonna n'obuyinza nga bagituddemu nga kizibu nnyo okuvaamu olukwe mbulwambe gavumenti yaabwe bo nga bo ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Mu poliisi ba DPS abasinga obungi ba OC baali bonna abasinga obungi baaki bantu baabwe n'ebitongole birala byonna mbu ekyo abasigadde tebakikola mu nsi endala babadde kudita mbano bo bakikoze badde successful bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo. Alright tugenze. Abasinga obungi mbadde mwebuuza lwaki Saaluboga Mulengejja ali mu America olwaleero kazini we Makoona bwe yamuinterviewinga nti batugamba lwaki Bobi tumuyita ku CBS nagamba radio zirina bazimanaginga naye abala bajjako tubayita naye mubagamba CBS lwaki tagenda ku radio endala n'azimenya amanya kati kankusumulireko ku bintu byabadde tomanyi. Ensonga lwaki president omuwulira agendako ku radio Simba eyo Yoshua Ddi batero gigendako endala lwaki tazigendako. One, mukimanyi bulungi nnyo nti radio station ezisinga obungi abantu abazibanyiizo bakolagana ne gavumenti yensonga lwaki tebamuyita ku radio ezisinga obungi. Kati kansooke mbamenyere zino mutegere bulungi ensonga lwaki ne radio ezimu ku mitimbagano tezitimba bintu bya Kyagulanyi ziri against Kyagulanyi kubanga ba shareholder bali mu gavumenti. Robert Kyagulanyi Center mutasobola kuyitibwa ku KFM lwaki? Robert Center mutasobola kuyitibwa ku KFM lwaki? Robert Center mutasobola kuyitibwa ku BTFM lwaki? Robert Center Kyagulanyi mutasobola kuyitibwa ku Dembe FM lwaki? Kubanga zonna bannyinizo bali mu state era bakola ebintu ebyo. Era nga ne radio ezimu Ritadi Kano Kiza Besigye alina mu shares era nga shareholder ezimu si zonna ezimu alina mu shareholder era nga na director wakati bati musobola kitegeera. Kati lwaki mulaba nnyo nga vision yomugimanyi ya Yoseri ne Daily Monitor etera nnyo kuba nti buli story ya Besigye egikuba nnyo okusinga eya Kyagulanyi. Besigye era okusinzira ku information gyendina yomu kuba shareholders aba Monitor publication. Ekyo nakyo mukinoonyezeko mujja kitegeera era mujja kifuna. Kati yensonga lwaki mulaba nti bwe mugenda ku social media platform ezimu nga ezo ba admin ba page ezo bakuba nnyo Kyagulanyi oba mwogera negatively oba ng'ate wabawo ekintu kyonna bakyogera bakikola mu ngeri yagadibengalye kubanga bano abantu bonna baali bakola ekintu ekyo bati wabula kyebeewuunya omusajja gwe tumye airplay lwaki ate asigala
public emumanyi emwogerako ekola buli kimu ekino kyabalemeseza okutegeera uza mutegedde bulungi nawo tuvuddewo kati muli bulungi nnyo mulabye ebbaluwa omwogezi w'amagye gy'awandiise ng'agyolekeza German ambassador mu Uganda lwaki agiwandiise era lwaki agambye nti bo bayimiriza military cooperation ne German lwaki ngambira omwogezi w'amagye ne mukama we Museveni saako mukama we Diddigine ne mone geno sali musale mpozi German mbadde mugiyamba ki mu military wing mubadde muyamba ki Germany mu military wing? This is my question. When it comes to military warfare between Uganda and Germany, here is my question. Museveni's family, what is your importance to German government in terms of military support? Nothing. Nothing. So bova ino gamba nti mujjewo enkolagana n'eggwanga lya Germany ku bintu bya military temulina kye mulina wadde kye musobola kukolako ku ggwanga lya Bugirimani. Kamba somere ebbaluwa bagiwandiise bagaye bati UPDF suspended defense cooperation with Germany over ambassador's conduct. Kampala, Sunday, May 2025. The Ugandan Post Defense Forces (UPDF) had, with immediate effect, suspended all ongoing defense and military cooperation activities with the Federal Republic of Germany. The decision is in response to credible intelligence reports that the current German ambassador to Uganda, His Excellency Matthias Schuscher, is actively engaged in submissive activities in the country. Kati Bilio nambi bamutere nekati kenjagala tuteke konyesera wakaita submissive activities in the country. Njagala ogende kugola Moses oba ku simu yo ogende ku Google otekemo ekivunwa ekigambo kibayita submissive activities okiteekemu kikuwe ekikivunwa kankunyura mu kalulu ogende kitegeera nga nkutegeezeza. Submissive activities kitegeeza nti ambassador wa Bugirimani yenyigira mbikolwa ebyo bumenyi bw'amateeka nga okutendeka abayeekera gamba okuvugirira abayeekera gamba okuwa intelligence abayeekera mu Kampala mukono wa Kiso gendo naye kiga kibata submissive activities okiteeke waawo kirambula bulungi nnyo kijja kuwa story yonna gireke gye bawandiise wala akagambo kanekinyisibwa ku submissive activities kyoba osoko kyotekako essira bwoti mu kinyusi ky'ebbaluwa eno kyonna kyoba otekako essira then gwe naawe okozesa omutwe gwo gavumenti ya Germany bino yabikola ddi kubanga balina kye bapulaani nga kyekitya. The suspension will remain in force until the full resolution of the matter. The ambassador's involvement with hostile presently political military forces operation in the country against the Ugandan government. Chris Magezi, Kandlo, acting director of defense for information. Wakategedde bulungi nnyo. Kati nabagambye ekinyusi kiriruda wekinyusi kiri wano. Uganda tesobola kutuukako wadde ku 0.001% ku military intelligence, ku military arsenal eyeggwanga lya Germany. Uganda tesobola kutuuka wadde ku 0.1% ku military intelligence ya Germany, ku military arsenal ya Germany tesobola. Kati gwe omuntu atalina adde 0.001 ogamba otya mbu osuspendinze military cooperation eggwanga lya Germany oba otegeera omutegeera unakuki lwaki kintu kino kizize olw'ensonga nti Museveni ne banne baali bateeseteese olukwe okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteekeko ogw'obuyeekera n'ekibiina bakigale omwezi guno ogw'okutaano
Germany ambassador ne leading aba EU ne bafuna information ne bagisaasanya mu intelligence network yaabwe yonna ne president n'akwata mbwati ne yetegereza okay bye bino president n'alita kati bano bagenze okufuna ekiwandiiko kino na buli kimu nga baswala kyovula bamugambye mbu yenyigira mbikolwa ebyobuyeekera oba ebiyambako okutawanya gavumenti ya Museveni mulina kyabugagga kitemulina kyemusobola just lwakuba nti mwagala kufuula muntu gwe mwagala okutakako ekiso ky'embuzi muliisengo kati awo tuvuddewo njagala buli mankwate ssente agule soda oba agule ecupa y'amazzi anyweko lwaki Baganda afe badde mu Netherlands nga beekalakasa ku macano lw'eggulu babadde Italy nga beekalakasa ku macano lw'eggulu babadde Sweden nga beekalakasa ku macano lw'eggulu babadde Bungereza nga beekalakasa ku macano lw'eggulu bagenze mu International Criminal Court bagenze mu Court of Justice babadde mu America beekalakasa Canada USA nga tugabanayo abasajja omusajja mubi omusajja biki nga abazungu munnange tebakola kitabiwulira kati under the influence under the system serogaju educate rogaju serve bihogo and educate bihogo. Cow mentality is the system which confusing these people. So all along our comrades, diaspora chapters, they have been organizing demonstration across the world, appealing for the white or for the Europeans to stop cooperation with Museveni, but they have been doing nothing. So now they have got exactly what we have been telling them about Museveni's regime. The moment okwata message mutandika okufeteninga Republic of Germany nga yakulembera mbona bakulembeze ba EU abali mu Uganda kitegeeza automatically kati you have attacked the EU directly era bategedde abana kibadde bagamba mukama gwomanyi kubanga tubadde tulwana abantu nga demonstrating nga abasajja tebenyenya tebawulira badde ne kati kebatandise bateeka mu kizizi nti nabo batandise bateekako gw'obuyeekera kitegeeza lubalembera nga nembiro kwotadde Katonda yamba yeyambye wandikola ekintu okulubira omuntu watunoozikanga oyambe muyambe ekkiriza kulisi majezi oba kulisi busiru ne bakama abammwe nabagamba the moment mwajja ba indigenous mu system ng'ate mulakinga skills za management ne crisis management mugenda kukola ensobi mugenda kwekulira hazi kugulu mwatandise dda mutandise okukwata ku mapeesa musigaza kulya delete lye muliko kati iyo etegedde bannayuganda kizibu ki kyetubaddeko iyo etegedde bantu kibe badiringa nabo ng'omuntu ogamba diplomat nti yenyigira mu kutabangula eggwanga diplomatic omulamba kitegeeza jjajja kitubadde twagala tukifunye kati abazungu bategedde Museveni yaani awo tetugenda kulwawo kati wulira wano waliwo olukwe oluteeketeeke Museveni lwategeka ng'agenda kweyambisa ba agenti aba ADF Allied Democratic Forces okulumba ewantu wonna mu Uganda bamale bakole alipoota ng'erinkinga ADF ku Germany ambassador ng'erinkinga ADF ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform oluvannyuma bayise ekiragiro ekikwata Robert Kyagulanyi Ssentamu eri ambassador wa Bugirima n'abalala bijja kuba bijja luvannyuma mbu oluvannyuma bo bakole ki bajjewo ekibiira kya National Platform Kyagulanyi mujje ku ballot paper bakubise ejjinja limu ebinyonyi bisatu kati ndoza mutandise okulaba story gyembagamba musharinge video kubera tumuge video ebadde special njikoze nga special kuba kati information gyefuna tugenda gisanga ku TV ndi mukudibaga ate ngenda bidibaga ensi ebitegeere buli kyenjogera mugenda kira ndi mukudibaga kati ADF egenda kubeera activated bwebera activated egenda kuba bwenekuba Museveni balinkinge ADF ku Germany ambassador oba kuba EU bamale bajilinkinge ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bamale bajilinkinge ku national platform mbo bagalewo bo bakole kye baagala remember ulira bulungi nnyo bali asuubidde nti bebakwata security team ya Kyagulanyi tugenda kuvayo tugende ku ngudo tukyakyale tukube enduulu bali asuubidde nti omuntu gwe basobola okukwata
Bannayuganda ne basituka ne bafuuka soja yali comrade Sebufu Edi oba Sebufu Edward Eke Edi Mutwe bwe bakwata Edi Mutwe twabera ku social media twogera mu Uganda social media buli muntu ayogera banadde bavumirira ne tusigala nga tuli bwetuti era bali basubira Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuvaayo agamba abantu yesaawa tugende naye ajja yabatuna otuze kati kibalumya omutwe nti bwe kibabadde bagezaako okukwata nga baagala kiveemu kye baagala tukibawo kiganye beebuuza ki ekigenda mu maaso kati bagamba ekibiina tukiwule banaasituka tukwate Kyagulanyi banaasituka tukole tutya naye ate jjukira bwe bakwata Kyagulanyi Germany ejja kuba esikowalinze bwe bawera ekitebe Bannayuganda bagenda okay last resort yaffe gye tuba tulinawo ya democracy eganye what is next ekyo bali ku option y'amapesa bagateginya tebame kyakuzaako kati munnange ekisinga obatawanya babakoze buli kimu naye musirise mulinga abataliiwo weki kusaidiyemu kirungi kusaidiyemu kibi bakusaidi yaabwe badde bakisula mugenda kuvaayo mutandika okwekalaka kubanga bo baagala kukola balina kuddika gye baagala before elections mugibamye kati yensonga lwaki bonna ye bali buli omu akyasirise bazaako ki kati bagamba ne Kyagulanyi ali biki tumukyokozezza aganye okukola kye tulina okukola tetumanyi kikyazaako temugenda kimanya olw'ensonga embeera we yatuuka musobola n'okutta omuntu wammwe ffe ne tusirika busirisi ne tuseka nga bwe tuseka buli lunaku kubanga tulina kye tugenda bakola kati banne mutegedde bulungi nnyo kankoleka statement kano kazizeko mu lufuutifuuti. So according to reliable sources, I'm here to inform the public, mostly Ugandans and all foreign diplomats in Uganda, that Museveni and his regime, somewhere, somehow, very soon, they are preparing an attack via their agents, that is, Allied Democratic Forces. After that attack, the UPDF, on instructions of Museveni, they will come out and link the EU delegates to that ADF rebel group. Therefore, also they will link Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Platform on those attacks. Therefore, they will come out with the resolution of abolition or ban National Platform and Robert Kyagulanyi Ssentamu from the forthcoming elections, and they will put him under prison so that for them they continue with their bogus statements, because that's what they have on table right now, because they fear to go in the open election with Robert Kyagulanyi Ssentamu. So I'm here to inform the general public and all Ugandans, including the foreign delegates in Uganda, that be aware about this information. Remember, since 70s, 80s, Museveni has been a rebel, and he had been leading terrorist groups, including Foronasa, which terrorist groups have been terrorizing Ugandans, and after terrorizing Ugandans, he himself and his friends, they end up blackmailing other opponents in a struggle that they are responsible for those attacks. So be aware that any time Museveni is going to use the same tactics of which he used in 70s, in 80s, and right now today, whereby whoever stand against him, he starts using the system of divide and rule, blackmail, propaganda against him. Here is the reference. This video which I'm going to play right now is the man who was planted. Let me say, this is the man whom they call that is Connie, original Connie. But according to the labor sources which we gathered some time back, Connie denied all the accusation that he was involved in the massacre of people of the northern part of the country. In this sort of video, the man called Connie himself, he said that Museveni is using propaganda against him because Connie himself, he can't assassinate or kill his own people from the northern part of Uganda. From the author's mouth, the man himself, he confirmed that Museveni is using propaganda against him, because the man said that I can't kill my own people. That is Museveni himself. This is the video. Yes, that is propaganda which Museveni made. Let me tell you clear. That thing was happening in Uganda. Museveni
went in the village and he cut the ear of the people, telling to the people that thing was done by LRA, which is not true. I cannot cut the ear of my brother. I cannot kill the eye of my brother. I cannot kill my brother. That is not true. Are you saying that the LRA have never been involved in any abductions, any mutilations, any rapes? Yes. They've never been involved? The LRA has never been involved on that one. I'm still unclear exactly what are your objectives? What are your aims? What are you really fighting for? We want the people of Uganda to be free. We want the people of Uganda, let me say it in so that we are fighting for democracy. We want people to be with total democracy, free. We should be free to elect select our leader, to elect our leader. We want our leader to be elected leader, but not a movement like the one of Museveni. Right. So that is a clear statement made by the one and only so-called Joseph Kony. So, in the reference of such information, for those who have been following me all along, have been exposing Museveni in his own movie or tactics of blackmailing people. Right now, I'm here to inform the public that very soon, Museveni is planning to blackmail Robert Kyagulanyi, set up a national platform with the aim of banning national platform Robert Kyagulanyi Ssentamu from contesting in the forthcoming elections of 2026 by using his own agents of ADF and the other rebel activities which himself he had organized and staged in Kampala, Mukono wa Kiso. You understand? For instance, himself plus his son, they came out public that they said that they are dealing with the urban terrorism and the urban criminals. I'm here to inform the public and the national community that there is a gentleman called Christopher Damola of Crime Intelligence. That man, he had been moving around Kampala, Mukono wa Kiso and Entebbe, creating gangs of youth in different ghettos in those districts with the aim of creating terror amongst the opposition. But the same Damola Christopher, under the instructions of Museveni and his son Muhoozi, this move is to touch, to blackmail and to link the opposition mostly to national platform, that they are the one terrorizing people and the citizens of Uganda so that they can ban the party and Robert Kyagulanyi Ssentamu himself. But direct or indirectly is Museveni who had organized those groups via the help of his agents by the names of Christopher Damola and other people in security agencies, mostly from police, ISO, and same way. So let no one fool you, including the army spokesperson, the police spokesperson, even Museveni himself, or his own son, or his own brother. This is a well-planned move. Remember, history doesn't lie. Museveni came in power using gun, not by ballot. So you know how to deal with the rebels. Museveni is not a leader, Museveni is a label. So it's good to know the person whom you are dealing with. Museveni is not an official elected president of the Republic of Uganda. He came using guns. Right now is the same person. He doesn't change. He's trying to use his old tactics of blackmail propaganda against his opponents. That is exactly what he's doing right now. All right. So, about the tricks which you complained about, here is a short video whereby Museveni himself praises his own son on whatever he does on social media platform, most especially on X. Here is a short video where Museveni himself praises his own son on what he does on X. Kano ke katambi akalaga Museveni nga musanyufu n'ebikolwa bya mutabani we byakola ku mutimbagano. About Muhoozi's tweet, there is something
positive in those tweets, the positive thing is that you can see he's concerned about the issues of passion. You remember passion? Okay, that's good, because other people have got other different passions. Other people have got passion for stealing, but for him he has got passion for all these people's causes. But the problem is when, that's why I totally encourage him to be more in contact with His Excellency Kagame about editing the tweets. The negative point is that you should not always externalize your passions. So, you had it clear from him. He said that whatever Mhozi does on X, that is his passion. Every human being on this planet Earth express their passion. So, whatever Mhozi does on social media, more especially on X, that is his passion of kidnapping, killing innocent Ugandans. Himself, Museveni, said in this statement that he encourages his son to get in contact with his uncle, Paul Kagame of Rwanda. The Europeans, the Americans, the Canadians, and other big nations. You know the man Museveni is talking about. He's not in good books with other countries, including his neighboring countries. So when Museveni encourages his own son to be guided or to be in contact with Paul Kagame, then gets to know exactly who is behind his son, and whatever he's doing is well manufactured and organized by the family, including Museveni himself and his young brother George Akanoha Salimusane. Let me repeat this short video, then we'll get to know. Nabagambye nze nina dibanga. Lero twogera lunyanyimbe tugenda gattamu Oluganda kubanja gale nsetegera obubaka buno. Bagenda okukola era mbubakwata babandinga national platform nga mwene ba comedy mukoze mu short video nga mu exposing Museveni n'ebikole bazaakola buli muntu amuwakanya amusiba amutulugunya amusako gwa yekera oba gwa butujju kankadde mu kawule bulungi nnyo. About Mhozi's tweets, there is something positive in those tweets. The positive thing is that you can see he's concerned about the issues of passion. You remember passion? Okay, that's good, because other people have got other different passions. Other people have got passion for stealing, but for him he has got passion for all these people's causes. But the problem is when, that's why I totally encourage him to be more in contact with His Excellency Kagame about editing. So you heard it, ladies and gentlemen? So no more doubt. So, furthermore, about the statement which I aired out a few minutes back about merging UPDF with SFC and promoting his tribal men in the army so that they can control all offices. In this short video of 53 seconds, Museveni is trying to identify all those serving SFC officers who trained with his son. But when you observe in this video, there is no any indigenous Ugandan from any other tribe. All are from one tribe. Where are the other indigenous Ugandans? They are nowhere to be heard or seen in this video. Mukatambike ngendo okuzanya. Kakujira kiri ekinyisegende Museveni agezaako nnyo okuteeka SFC bagigatte mu UPDF ebuliremu ninga bamaze okuzimba ebitundu byonna ebiri mu magye nga byonna by'Abanyarwanda ne group yaabwe ya Museveni. Mukatambi kano ka second satano musatu Museveni agezaako kulaga ayita abo aba training ne Mhozi ne bonna nga temuli Musoga, temuli Muganda, temuli Munyoro, temuli Mutoro, bonna Banyarwanda era bayimuse mugenda bawuli amanya gaabwe mulyoke mutegere kyembagamba nti muzuukuke kaakano. As we train
newer people like this, the CDF now, General Mozi, many others. That group of General Mozi, are there somewhere here? Who are here now? Stand up and we see you. Oh, Namanya. This is Namanya, his name. What is his name? Oh, Kamijira. Oh, and the other one? Kandere. You are, these are also intellectuals, but, and this one here? Keita, yes, Keita. Now, there are quite many. Are we together? Okay, no problem. We are moving slowly by slowly. At the end of the day, you'll get to know the real Museveni. Alright. Also, in this small video of 33 seconds, Muhoozi himself, he came out during the High Command sitting or gathering at the State House in Entebbe. He said that he's going to engage or to fight the Abani criminals. Who are the Abani criminals? As I've stated in a few minutes back, that Museveni is a rebel who knows how to camouflage to blackmail his opponents via using different statements or using different ways of defeating his enemies. So in the statement whereby they say that they are trying to trace the labels in Mukono, Kampala, Wachiso, who are affiliated to National Platform and to the German ambassador, himself, before all this to happen, Muhoozi himself, he mentioned that he's going to deal with the urban criminals, which means this statement was a premeditated statement, whereby Museveni himself and his son, they were preparing something which is now visible in public, that they were cooking something before even everything to come out in public as we see it right now. So here's the short video. Your Excellency and members, we're also dealing with urban criminality in Greater Kampala Metropolitan Region, that is Kampala, Wakiso, and Entebbe. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor, in conformity with the law. Right. That was a premeditated statement whereby they were preparing to do something which they now they are doing right now. So, for more reference, here is the video of 1 minute and 18 seconds, which was broadcasted at Natasha Broadcasting Service, that is NBS TV. Confirms whatever I'm stating right now and what is coming against National Platform and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ka video kalika akamuhozi kabadde kalaga nti yogera omubaka bino biranga terina baawo batuzo okuŋŋaanira abo abadumizi bonna abamaje nga bamaze okufumba listory bagenda okuleka okuteeka mu public babiteekere ne ku president babiteekere ku kibiina kya National Platform bakiwere nga baga balina abayeekera mu Kampala oyo Muhoozi mu kadakiika ako kati ngenda bazanyira katambi akali ku NBS kebazanye bennyini nga kalaga ebigendo bya Museveni na buli kimu kuba njagadde nkole video ya lero nga eri very special namwe munyambe mufucho okudda mu diversion mutandiko okuvumira ebikola bya Museveni ebyokusiba amatu ku bantu nga baliisengo ye nga ayisaawo ekiki kubanga ekyakikoledde ebbanga ddene tulwanyisa byafaayo na kujjako Museveni kano ke katambi. Tugatandise Nigeria UPDF lero dedachi nelitangaza ku kiwamba bantu nababadde babuzibwa okumala ebbanga naddala bannakibiina ekya National Unity Platform nti babadde bafuuzibwa mu kunoonyereza okugenda mu maaso ku buyeekera obugambibwa okubanga butandise okumirukawo mu ggwanga Uganda mu bubinja obw'enjawulo. Okusinziira ku kiwandiiko ekisiddwako omukono akolanga akulira ebyamawulire mu UPDF
Kano Chris Magezi ebitongole ebikesi n'ebyokwerinda byakanyiza okufuuza obubinja ekika kino obusensedde ebitundu bya Kampala ebitali bimu era nga businze kutunuulira abavubuka naddala ab'omu mugotteko. Akakiiko ak'enjawulo ak'ebyokwerinda kasazeewo okukwata abakulira obubinja bw'abayeekera buno obulowoozebwa okukunga abavubuka n'ekigenero eky'okutaataaganya okulonda okubindabinda okwa 2026 kakati UPDF era budde ababaka b'amawanga ag'enjawulo mu Uganda okwewala okwenyigira mu bikolwa ebitajjansa. N'enokolayo n'omubaka wa Bugirimani mu Uganda Matthias Shaw, UPDF gwerumiriza okwenyigira mu bikolwa ebityobola endagaano ya Vienna eya 1961 era akomekerezeddwa nti eggye ly'eggwanga limutaddeko abiri. Ebbaluwa eyo bwetyo bwefulumye era byo bye tusobodde. Mukawulidde bulungi nnyo. Kati ekizibu ky'abaana abasajja wano babadde emyaka gy'ekinaana basobola okukola ebintu byabwe ne bateekako nti gundi mufu, gundi yakoze bwati, gundi yakoze bwati, ne bafojinga emisango ne bagiteeka ku bantu. Kati essaawa zino mu .com era nga tulina social media platform information efulumira ku speed ne tu-exposing ebintu bino. Kati bana abasajja tebakyusa identity yaabwe, tebakyusa system yaabwe, tebakyusa plani zaabwe, zisigala zizimu. Mu .com era nga information efuluma bambasada balina amasimu, bambasada balina intelligence, bamaze okugatharinga evidence eya forged charges ne forged criminals charges bagenda okutakuba Kyagulanyi Center nga zonna ziri forged. Kati bana abasajja kuvuga abantu bano tumukola ekintu kikyamu mukola bikyamu. Kati kyekinyiza Museveni nti bamuviire mu byobufuzi bye. Mufunye bana abasajja aba EU bamaze okugwa mu lukolo lwa Museveni nga akozesa blackmail ne propaganda okujjawo abantu abamuvuganya nga abateekako emisango emikyamu. Lwaki? Mwenna mukimanyi nti bakomredi bonna bali makomera tebalina musango, baali baagala nkyukakyuka. Baganda baffe Akirawo Kivumbi, Smart wa Bobby, Jeno Gaddafi, Edi Mutwe, Nuwa Mutwe bonna emisango gibavunaanibwa tegiriiwo, gyonna gya bumenyi bw'amateeka. Mumpulya bulungi nnyo. Kati Museveni ekyo yagenza okulaba nga nakyo kitandise omulabisa. Ladies and gentlemen, okwata essimu n'oyogera statement gwe nga tomanyi nti ne Museveni statement yagiraba, nga tomanyi nti Salimu Sale statement yagiraba, buli omu agiraba olyokwonna ne buno obwana nga butulemeddeko nnyo. Statement baziraba, balaba engeri gwe tolowooza nti buli kintu kyonna ky'okola bakiraba. Nkuddamu muganda wange ali eyo, buli video gy'okola nga ya national issues oba national matters ne baka abantu 10 bagiraba. One kansoke nkujjukiza kyetuyita ekigambo social media emigatta abantu oba emitimbagano. Intelligence ey'ensi yonna babeerako 24/7 nga bavunda byemwogera, bagobera byemwogera na buli kimu ebibakwatako. Buli kifaananyi kyoteekayo bakifuna ne bakitereka, buli kyowandiika bakifuna ne bakitereka, era buli kimu bakitegeera. Kati bana abasajja buli video gy'okola buli kimu bakiraba ne bajjamu ebibazimba ebitabazimba ne babireka. Kyova olaba nti video ez'okweyambula, video ez'okuwemula zisobola okufuna views ey'amaanyi naye nga tezira kye zibatiisa. Do you copy that? Waliwo ddeyo nga bagenda nti simanyi bategese kyampani waliwo bayingiridde mu simanyi temukola ki? Lwaki tewali abawoninga? Kozesa omutwe gwo. Waliwo ddeyo nga bawoninga omuntu yenna yaleza owerereko ku social media. Nkubuuza teka obwongo bwo, waliwo ddeyo omuntu yenna aleeta ekintu nga kiziyiza bannayuganda okutegeera n'akikola ku social media biba kiriko billion views nga bakikomplaininze kwali kiwuliddeko? Nedda, kubanga bo kye baagala. Kati gwakoze video nebeerako ne baviewa 10 owoolya mu inbox yo. Why? Lwaki olemedde ku Museveni? Lwaki ovuma Museveni? Lwaki okulaba oti? Ebintu byomwogera mbijja luddawa, temulina bituufu, yo propaganda. Kubanga mbagambe kye bayita social media intelligence y'ensi yonna ebeerako. Kebere email bagimanyi, byowandika bimanyi, byopostinga bimanyi, byogera bimanyi, wosula bamanyiwo, byokola buli kimu bakimanyi, na buli kimu kyokola bakimanyi. Lwaki? Nkuwadde ekyokulabirako video zonna ezirimu obuseegu bannayuganda ze bakola.
Teriazi complaining kwa dezo andika kwa tumutu ku police no. Wabula gwe comedy ayogera ku ngude mbi, ayogera ku masomero, ayogera ku chuwa abantu, ayogera ku bubi bw'ensimbi. Obona bawagya why watch yogera bintu bino, watch of magamende, watch kubanga babeerako babiraba. Ukitegeze bulungi nnyo kanjira kutegeeza mugende maaso nga mulabisa abasajja bano. Yesu Christ president yagamba nti kamera kyekyokulwanyisa kyo kyolina RPG yetanga yo tebakutiisa. Ompulire bulungi tebakutiisa. Eryo dembe lyabebanga okomplaininga ku mbeera egenda obi mu Uganda. Kati njagadde okutegeeza nti buli kintu kyokola bakiraba era bibanyiiza. Kati ffe president tugamba tubanyiize mpaka kuwulira bubi. President yabagamba tubanyiize mpaka kuwulira bubi. Nkuwadde ekyokulabira ku lwaki video ezibeeramu kuwemula bintu bya kisirusiru zifuna views nyingi nete kuli ba complainant tiagundi yatulaze obuberebo Minister of Gender and what batadde musaba obirago nedda teri entale zibira ku social media simanyi yawe mude teziriko bulimba kubanga bakizanya ebera script mpandike kati gwakoze ka video kedda kike 3 ngoyogera ku nsonga okoye kula bese wacho mba president wacho kubanga bote baagala mutegeere ebyo awo tuvudde bulungi mu kitegedde katika video kumukategedde Lwade tulubuusa era Natasha Broadcasting Service nefuna intelligence egigamba nti omukulembeze atwala ekibiina ekirwanira eddembe ly'abantu mu nsi yonna yagambye Museveni etteeka limwayisizza ery'amagye ery'okuteeka abantu y'okuvunaalira abantu mu kkooti z'amagye n'okubatulugunya binnyo lirinyirira eddembe ly'abantu n'eddagano ze baasayininga eza UN eza Geneva Convention kubanga byonna mubiteeka ku social media ensi n'ebiraba kyembagamba mutegera amaanyi ga social media lwaki nono yavudde for the first time ulira. The United Nations High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, has asked President Yoweri Museveni not to assent to the controversial UPDF Amendment Bill 2025. This after Parliament on 24th May in a sitting marked by tension and urgency, and the opposition boycotted the same, granted the military courts the authority to try civilians under special circumstances. As this took stage, questions of constitutionality hung heavy in the air. A day after President Yoweri Museveni praised the legislature for passing the UPDF Amendment Bill 2025, calling it a vital step in abating institutional conflict between the army, parliament and the judiciary, the UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, has expressed concern at the passing of the bill to allow for civilians to be tried in military courts. The caution by the High Commissioner comes as the public awaits for the President's decision on assenting to the bill, which, among others, broadens the jurisdiction of military courts, authorizing them to try a wide range of offences against civilians. In a statement, he says, "I am concerned that rather than encouraging efforts to implement the Supreme Court's crystal clear decision of January this year, Uganda's legislators have voted to reinstate and broaden military courts' jurisdiction to try civilians, which would contravene international human rights law obligations." Turk further asked the President to reject the bill, relating to many who say the bill violates Article 92 of the Constitution, which bars retrospective legislation. According to the letter signed by the UN High Commissioner for Human Rights, it explains that the trial of civilians by military courts is in principle incompatible with international human rights law, as it raises serious problems in relation to equitable, impartial and independent administration of justice, constant similar to many court rulings which have intimated that the court-martial lacks the tenets of fundamental and human rights. In the same letter, expressing concern, the High Commissioner says Parliament's endorsement of the regressive proposals in the amendment bill coincides with the troubling rise in arrests and abductions, harassment and intimidation, as well as torture and other ill treatment of members of the political opposition in the lead up to the presidential and parliamentary elections next year. Akulira ekibiina ekirwanira eddembe ly'abantu mu nsi yonna yawakanyizza etteeka eryayisiddwa ery'okuddira bannayuganda abateeke mu kkooti z'amagye nga etteeka eryo lirinyirira eddembe ly'abantu n'endagaano ezasangibwa wakati wa gavumenti ya Uganda ne gavumenti z'ensi yonna okutalinnya ddembe ly'abantu. Babaga kye bakola kikyamu nnyo nga tugenda mu kalulu kati mukitegedde. Kati bwe tuvaawo mwalabye omwogezi wa poliisi ng'ayogera ku kigambo nti tewajja kubeerawo bbeeyo. Lwaki?
bakola ekintu kino nga buli mwana ena gwe bakwata bagenda mukkirizamu wa bail olw'ensonga bakimanyi nti bakwata abaana bano gye bagenda obatwalamu temamanyiyo. Nina information gye ngenda okuta naye ow'emmeeme ennafu sooka otuleke ebbali information ngenda gisoma busomi wano ngenda gibabuuliraku katono. Oli waddembo gitwala oba ogireka wenjikugambidde kubanga tennakula nkyaginoonyerezaako nkiddamu. Information gye ngenda okuta g'oyinza ogiwuliranga ekitasoboka naye nkyayongera oginoonyerezaako. Mukama Katonda nyamba efune obujulizi naye nga nkyagala oginoonyerezaako. Kati musooke muli statement ya mwogezi wa poliisi mulyoke mukakase lwaki bakwata abantu baffe tebagenda kukola kiti bagenda bawa bail. Tuze tubawulira wano nga muwogana ku bya bail ne bond. Gwe bwogwa mu mikono gyaffe obujulizi bwe tuba tubuyina lowoleza mu kadukuluka kakoti totuwoleza bya bond ne bail. Era ekyo eyo message njagala ngiyiseewo bulungi. Mubba nolinda tulyoke tukukwate otandika okwogera ku human rights. So eno message twagala tugiyiseewo bulungi bwe tukukwata tujja kulaga ekyoko. Oyo mwogezi wa poliisi lwaki ayogera ekigambo ekyo? Nsooka information eri nsooke ngatte bano wano lumu kansooke ngatte wano lumu wano wetulaga njagala owulire bulungi nnyo njagala ngatte video zino ziri 3 bw'omala okuva mu video zino 3 zengenda okugatta wogenda ekyokukwatira essimu otandike okukola video nga sikusabye sikulagidde okutaasa president ekibiina kya national platform n'eggwanga zitya. Twatandika nga tuli ekyaddondo nga president tumwetanga MP n'afuluma parliament emyaka gye yamalamu 2 ne tutandika embirigo mpaka olwaleero. Wabula njagala osooka oteeka ekifaananyi ekinene president ng'afulumye parliament tutandise people power tumaze okufuna ekibiina kya national platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye ngenda kwesimbawo kuba president. Tandika otunuulire Museveni engeri yeeyogezaamu ng'ayogerako eri eggwanga ku by'obutebenkevu, poliisi amagye engeri gyezegekolamu statement ku by'obutebenkevu. Museveni ekyamuyamba wuli yali COVID-19 okufuna legitimacy. Olwaleero tewali kirwadde babadde bagezaako bifumbira ntubikuba kati ekirwadde ekiriwo bakiyita bayeekera. Ekirwadde ekiriwo ekyokubiri bakiyita aggravated robbery. Bye birwadde ebi aggravated robbery ne rebel activities bye birwadde byagala okukozesa kati nkiddamu. Ebirwadde byalina bayita aggravated robbery n'ekirwadde ekirala bakiyita rebel activities. Ze items ebbiri Museveni zaali zayimiriddeko kuba kuli yalina COVID-19 ye yamuyambanga. Wabula njagala osookoddemu otandika okola Museveni bwe yayimiriranga ng'ayogera oba ng'ayogera osookozza akatambi emabega kuba mwesimbyeko bonna abaddewo. Museveni yavangayo n'addressing eggwanga ku security matters no baani abaabikolanga mubamanyi. Lwaki ku luno ku Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo n'addressinga issues ezo kati wano wali okulera okukomba essowaani. Buli Museveni yayimira n'agamba eyo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. Yagamba gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo mwaka oya. N'avaayo n'agamba I have my people in Nup. I have my people in Nup. I have my boys in Nup. Ba boys be baani mwabategeera wano wali okulera okukomba essowaani temwabategeera. Era babegako abadde afuna intelligence katakyagifuna. Nalumba ekitebe nga agala intelligence n'emubula. Akwata bakomredi nga agala intelligence emubuze. Kati muka video kengendo bazanyira kaseka dakiike mu ne sekendi 3:34 bwe kakuzanyira njagala okwata obwongo obuzeeyo during the time obuzeeyo nga
kale Karekezi Kayihura akyali Inspector General Police nkiddamu njagala kusaawe n'okwata obwongo bwo obuzze mabega mu bifaananyi nga kale Karekezi Kayihura akyali Inspector General Police okuwamba okutulugunya abakyala abalenzi battanga n'ebijambi ebyali mu ggwanga. Museveni yavangayo n'akola statement ku bijambi ebyo era abantu bameka baleeta mu kooti olw'ebijambi ebyo bameka. Njagala mpe wano manyinze bwe bbanga nkola ebintu bino nsooka n'enkuwa obujulizi n'enkuwa ebyokulabirako n'enkuzaayo okuwa ekyokulabirako nkugambye Kayihura ng'akyali Inspector General Police balepinganga abakazi nabateeka ebitimu embugo ebijambiya yabitematema abantu teri bakwata lwa bijambiya wabula Kyagulanyi oluzze ebijambiya babiteeka e Masaka ne batematema abantu. Museveni abadde mo interested mu bijambiya by'e Masaka than ebijambiya bya Karekezi Kayihura mu ligimu y'abantu abamu bayazanyanga nabo jangu okwekula. Do you copy that? Museveni is more interested in bijambiya Masaka in Robert Kyagulanyi Sentamu's regime than in other opposition's regime or other opposition's time. Mufuna bulungi kati mwotegedde lwaki abyagala kati ngera interested yobyogerako kandi kuvire ku ntono iso semwai police bwe bakuŋŋaanya obujulizi bwabwe ne fake information gye balina bagi broadcastinga. Semwai iso bwe bakuŋŋaanya obujulizi bwabwe bwonna bwe balina ku intelligence ya security babiteeka ku mitimbagano ne babifulumya. Yensonga lwaki Pick and Play Felix Kulimbaji n'abalala bajjanga boogera baparedinga n'abantu ab'ekisiru right now. Kati bw'olaba Museveni yazze n'atandika okwogera ku kintu ng'akyogera ne confidence nga kiri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ye ng'omuntu n'ekibiina kya National Platform ng'alifalinga ku bijambiya by'e Masaka, intelligence aba agijja mu opposition abaali mu National Platform be bamuwa intelligence eyo. Kyokula nti ayogera confidently bana bali mu system bamuwa information he doesn't care baga mugende broadcasting wabula eva mu opposition eyeji yali yakuliyetinga ye kenyini yavayo publicly n'abyogera awakana take out message nti nimba ndio kakuzanyira information ene olyokotie. Tuchane dashikana and very special nnyo mutegedde bulungi nnyo. Museveni information ejafuna okuva mba agent bali mu opposition agiteekako nyesya era abyogera ye kennyini ng'atudde tasindika kulayije tasindika enanga tasindika ani asije kennyini ajeyogerera ng'akakasa kubanga aba agijje muki abagijje mbantu be yeesiga. Kati ulira akatambi kano why Museveni is more interested in Masaka bijambiya. Remember, let's say again, he died but he didn't confess or he didn't tell the public what transpired his arrest and what led to his death. Right now Museveni himself is trying to confirm exactly what he was planning against National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. What Museveni ali more interested in bijambiya by'e Masaka kubanga abamuwa information bebo bubategedde Dealers Association. Ulira buli Museveni lwavayo n'akola public statement nga eva mu opposition ye gye yezimbira agitwala more important than any other intelligence information eva mu semwayi mu iso mu police eneye kubanga yaba yabatu bamuwa intelligence kubanga amanyi babeera mbali bayagala okukwata n'okutuusaako obulabe. Kitegeeza Dealers Association okuli Mpuuga Abedi Bwanika Juliet Kakande Joyce Bagale Mmanga Mbwate Pama Wentebe n'abalala be bamugazalingira information bagimuwa naye nga information infu according to
what we know. Yensonga lwaki Demapoga yagamba nsaasidde ba foot soldier temumanyi kijja. Waliwo ajjukira information, ajjukira message Mpoga gye yagamba nsaasidde ba foot soldier temumanyi kibaddiringa na kimma temumanyi kijja. Njagala nga sinayogera information, njagala omuntu owandika nti awulira Mpoga agaga nti ba foot soldier basaasidde temumanyi kibazanjana nakyo. Yakyogera. Teyakyogera nti asaasidde ba foot soldier tebamanyi kibazanya nakyo ekijja. Teyakyogera. Yes, yakyogera. Kati kankuzanyire ka video kano owulire gwe kenyini kozesa obwongo bwo owulire. Now, the moment we are more vigilant, because you remember they were killing by these opposition people. After the election 2021. They wanted to intimidate the country by killing elderly people in Masaka. Did you hear that killing? Where they were killing people with a nyondo? You heard about it in Masaka? We lost about 28 elderly people there. They come without noise, without a gun, they kill somebody with a nyondo. And they thought they were safe because they were not using a gun, because the gun makes noise. So when you kill somebody with a nyondo, people don't hear. But what they forgot was that they were not flying. They were not coming in helicopters. They were walking. And we were able to get all of them. Including the members of parliament. Remember this boy who died, the one who Kawembe, had been arrested with another one. Because they were found to be talking to the ones with the killers. The killers are still there. We got all of them. Kati tugenda katuna mu forensics agambye nti mujjukire ebyali Masaka nga batta abakadde after 2021 elections. They were using inyondo butayimbwa neerabire Jambia kuba kesi bagita bijambia najerabira nagamba they thought they can balowooza basobola okudduka oba basobola okubukanga ebinyonyi ne bonna twabafuna mbu bonna baabafuna mu musango gwa Ssegirinya ne Alani Ssewanyana kwaliko abantu bameka. Tugende nabaga eno video bongo butunugireke ku file ya Ssewanyana ne Ssegirinya kwaliko abantu babiri. Ssegirinya ne Ssewanyana tekwaliko balala naye yakugambye nti they caught all of them bali basobola okudduka ompulira bulungi nnyo ate bwamaze n'agamba bala bakyaliyo. Ssegirinya amala okufa last week but one baddamu ne bali reactivating file ya Ssegirinya ne Ssewanyana ne bateekako abasajja abalala baali bana mbuno beenyigira mu kutema abantu. Tokiranga bana basajja tebakyakozesa bwongo bwabwe. At first wakwata Ssegirinya ne Ssewanyana ne bajja mu court nga tekuli bantu balala bonna. Museveni at first Ssegirinya and Ssewanyana, there were only two people who were arrested in the connection of Bijambia in Masaka. But after the death of Ssegirinya, now you are coming out to say that there are some of those who are still at large. But 1 week and a half back, the file which you are talking about right now was reactivated by the government prosecutor, and you included more 4 people after the death of Ssegirinya. Why? Because you want to use this file to prolong this file to arrest more people, mostly people who are affiliated or who are national unity platform leaning, because you have nothing else. Tolina kirala. File yaliko abantu ababiri. Ssegirinya ne nani ne Ssewanyana. Ssegirinya bwafa noyongerako abantu abalala bana.
Nogamba Seginya ngolo sewanyana avudde atandise okuteeka atandise okulako exposing ampuga yamuzaako njagala demo zakatambi kano bulungi njagadde okuwa ekifaananyi kino okitegerera kawulire bulungi nnyo. The moment we are more vigilant, because you remember they were killing by these opposition people. After the election 2021, they wanted to intimidate the country by killing elderly people in Masaka. Did you hear that killing where they were killing people with a nyondo? You heard about it in Masaka. We lost about 28 elderly people there. They come without noise, without a gun, they kill somebody with a nyondo. And they thought they were safe because they were not using a gun, because the gun makes noise. So when you kill somebody with a nyondo, people don't hear. But what they forgot was that they were not flying. They were not coming in helicopters. They were walking. And we were able to get all of them, including the members of parliament. Remember this boy who died, Segirinya, the one who Kawembe, had been arrested with another one because they were found to be talking to the ones the killers. The killers are still there. In jail. We got all of them. Mukiwulidde bulungi. Kati abaagala okutegera kyembagamba ku BBS telefayina mbega wa Museveni ali ku media atakubulya mulimu gwakona nenga wa iso bino byayogedde gwe bayita lw'omushara bino byayogedde bulya bulungi nnyo. Gatta ebintu by'abasajja mivule ogatte ebintu bya Andrew Mwenda ogatte bya Museveni kati ogenda gattako ebintu byani ebintu bya lw'omushara kati bw'ofuna message eyo yonna then ojja kutegera bano kiki babale kye bagenda okuzzaako. These gangs zemutalaba wano forget about zemuyita foot soldiers ezambala uniform zebagenda okudeployinga later, but one of gangs kati ezitemula abantu even in Kampala during broad daylight zitemula abantu. Some streets now are no go zone areas because of those gangs. Zingidemu amajambi zingidemu ate zaabwe zawaki bakyagulani. Okiwulidde mukulu information gyempa olwaleero lwessa nandibadde nkola program muli Mbulange Mmengo kyenkola wano ngezaako ku exposinga Museveni n'ekijja ngezaako ku exposinga Museveni ekya planninga opulya bulungi nnyo kubanga bino byenkola Kampala tosobola byogererayo nze ali mu diaspora nze ngenda obyogera to expose Museveni. Nkugatira video bw'oba tolina bwongo video ero gireke ojja gisanga oluvannyuma wano kulaba tojja gitegera gireke kyenkola nkugebe mu Uganda tosobola kikolera era tosobola byogerayo kuba ina information eri crucial nnyo. Kati wuliro kankadde munka kuzanyire kano ogatte video zonna wulira. These gangs zemutalaba wano forget about zemuyita foot soldiers ezambala uniform zebagenda okudeployinga later, but one of gangs kati ezitemula abantu even in Kampala during broad daylight zitemula abantu. Some streets now are no go zone areas because of those gangs. Zingidemu amajambi zingidemu ate zaabwe zawaki bakyagulani. Bwenva kwoyo kankuzanyira Ndu Mwenda. They took people to Kenya. I could go into the details of the lady called Gladys and a certain man called Owino or something, who the radicals in Kenya who were helping them acquire military skills to confront security services. Towards the election of 2021 and after that elections, they had people trained to set off cocktail bombs, to attack petrol stations, to attack different places in order to create instability. You see? So now, you see, you can shake your hand. The moment you don't listen to the other party and where he's coming from,
then it becomes difficult for you to bridge the gap. If the two of you are able to talk, you may not change many things fundamentally, but it's always important to understand the perspective from which the other person is coming. So please understand that Museveni is not necessarily looking at Kyagulanyi, and there's a man called Zake whom he works with, and all these other politicians. I don't want to go into all the names of the activities I've been doing. There's a lot of details about plans and even physical attacks in Kalerwe, in Nansana. There are petrol stations that were attacked and bombed by them. And I'm disinclined to believe that the intelligence organizations are lying. So you remember that NUP was being organized as a paramilitary organization. You could see the uniforms they were trying, the drills they were trying to do. So it would be wrong for us to assume that the people who run the state are evil people who are only committed to the destruction of the country. So when you hear the so-called Andrew Mwenda, the M23 spokesperson, the first family spokesperson, the NLM propagandist on social media, including on international media and on some international media houses, coming out using the same statement which have been used by other state agents against NUP and Robert Kyagulanyi Ssentamu, then you get to know what they are planning ahead of us. But as usual, we came out to expose. So the reason as to why right now the government is against the European Union delegates, it's because they exposed Museveni's plan of arresting Robert Kyagulanyi Ssentamu and ban national platform using the well-concocted blackmail propaganda information linking NUP and Robert Kyagulanyi Ssentamu to label activities in Mukono, Kampala, Wakiso and the entire country. So when you come out, when you keep quiet and you don't talk about these things or expose these people, the public, they will get to use that whatever these people, they telling the world that it's truth. This is not truth. This is propaganda and blackmail. Remember, those who have been following political history in Uganda, Museveni blackmail late Obote, Museveni blackmail Tito Okello-Lutwa, Museveni blackmail late Idi Amin Dada, to the extent that no one came out to defend himself about the blackmail or propaganda against those previous leaders. But right now, via using social media, we can come out and expose and defend our party and our president because we can, because we have access on information. Museveni, what he lacks now is to get to know that we are in .com era, whereby we can intervene and expose and we tell the world that these are lies, concocted information. Because this was Museveni's weapon since 70s, 80s, and 90s. Museveni has been using these tactics all along because he's a rebel. Rebels, they use rebel tactics to get what they want. Right now, Museveni is using the same old tactics of flaming his opponents that they are rebels. They are fighting against his regime, forgetting that he's the one created Kony. He's the one created Allied Democratic Forces. He's the one created Alice Lakwena. He's the one who created whatever is taking place in Kampala, Mukono, Wakiso via using Christopher Damula in ghettos. So the same person is organizing demonstrations to show that the public, that the opposition is demonstrating against his will. So for us, we know what Museveni plans. For us, we know what Museveni is going to do next. Because he's in fear. He doesn't want to go in the coming election with Robert Kyagulanyi Ssentamu on the same ballot paper. The only option he remains with in his powers is to use the UPDF amendment bill and to use blackmail or linking Robert Kyagulanyi Ssentamu and national platform that they are participating in labor activities. Remember, previously, the US and the UK and Canada and other European countries, they used to fund Museveni fighting terrorism or fighting terrorists across the globe. Right now, they stopped funding him because they received intelligence that Museveni himself is the one creating those terrorist groups in the Great Lake region. So they stopped funding him. So he's continuing using the same ways, the same tactics of fooling people that people they don't know his ways or his planning against his opponents. We know. So Museveni, don't fool people. If you're strong enough and you think that you have support from Ugandans, please organize the free and fair elections
we shall show you what exactly power means. So that tendency of blackmail propaganda doesn't work. Amin didn't get a chance of defending himself as well about it and Rutwa. But for us at this particular moment, we can defend our president, we can defend our party, and we can defend our country. Because we have access to information. So, mutegedde bulungi nnyo. Obaka bona mutegedde bulungi nnyo. Era saagala balwisaawo ku nsonga eyo. Kati waliwo kye njagala obbagamba. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Oli wa ddembo kitwala, oli wa ddembo kirekawo okiwuliridde. Jerusalem sale buno baka bobo. Jerusalem sale buno baka bobo. Ne bana Uganda mwenna. Bo manyi nti olya sausages. Bo manyi nti okyali ennyama mu Kampala weegendereze nnyo ennyama gy'olya. Nyinza okakutema nti kati ennaku zino muyinza oba mulya ku bantu. Tojja kikkiriza naye ojja kumala kiwulirako ewantu. Gwalya sausage mu Uganda. Wegendeze nnyo sausage gy'olya oyinza okuba olya ku bantu. Naawe ali ennyama oyinza okuba olya ku bantu. Knowingly or unknowingly according to label sources zenina. Information jengendo okuta oli wadde mbogireka wano bogirowoozaako. Tekkakatako giteeka mu 20 ogende nayo wabula girowoozeeko bulowooza. Bw'eneevaayo ojjaga nti omusajja ayogera kuwana. Bwe mwayabya lwabwogo nti musezi atunda ebiwowoolo ensigo z'abantu mu malwaliro Mwage, Mulago, Kawempe ne Kiruddu. Tebakyakola emize gyabwe gyakujja mu bantu biwowoolo. Kati balina amasomero agasomesa obusomesa. Olina amasomero agasomesa abasawo. Gye bakolera ebintu byabwe eyo. Waliwo agali ku luguudo Luweero, agali ku n'amalala mangi gye bakolera emirimu gyabwe, operation zaabwe, ne private clinics gye bakolera ebintu ebyo. Ebya body organ harvesting. Naye wulira kino. Mwenna abali mu mambuka ga Uganda. Jenosali musale ayine komera lye. Lili babalita Acholi P. Kona Clark. Acholi P. Kona Clark. Oba kona wa Acholi P. Kona Clark. Eyo barracks eri mu mambuka ga Uganda. Barracks eyo kusinzira ku reliable sources. Bateekayo ekyuma kino nga buli muntu gwe bakwata oba mujje mu kintu ky'eggwanga bakuteeka mu kyuma ekyo ne kikufuula ennyama y'obuwunga oba ne kikufuula minced meat. Abantu bamala banyiganga ennyama y'obuwunga ne bagipakira ne bagiguza abalunda ebyennyanja, abalunda goonya n'abali ennyama. Kino kiri Kona Clark Mwacholi P military barracks Salim Sale gy'atwala. Nkyakola due diligence okusinziira ku information gye nafunye nenga kigenda mu maaso. Eri abantu bangi nnyo abaakwatibwa mu bitundu bino by'eggwanga tebaddangamu kulabikako nga ne mu makomera tebaliyo. Where are they? Mujjukira nga bakatandika okukwata abaana baffe mu struggle ng'etandika. Mwawuleko story ya goonya ze baali bawa abaana baffe ku Lake Victoria. Saako n'ekigo ku prison waliwo ebidiba byewali goonya gye bawa abaana baffe. So kati eno story luwadde mbojjuwulira oba okugireka koyinza okuga nti omusajja byayogera abamulalo kubanga eva obutubagali bintu muga abyayogera si bituufu. Bwe mala okuvayo nga musirika kati mukitegedde bulungi nnyo mbagamba ekintu ekyo. So Salimu Sala kimanyi bulungi nnyo ekikolebwa mu Kona Acholi P Kona Clark barracks y'amagye eyo. Era information ebugbange efunye olwaleero oyinza okulya nga omuggo gunyooka mu barracks eyo olwokuba kati ng'essimu zitandise okukubibwa nti eno information yafulumya etya. Nkiddamu kuno Salimu Sale kwali muhozi kwali Museveni kwali information kati bagenda tandika omuggo gunyooka mu buki mu barracks eyo. Information yafulumya etya bagitegedde batya ki ekigenda mu maaso. So mutegedde bulungi nnyo kati awo tuvuddewo. Kati akatambi kano kengenda okusembyayo naye nza nnyina akala ngenda kusembya butambi bubiri wabula gwe Munnayuganda yenna munange ekusaasidde naddala bali mu diaspora. Few moments later mugenda zenyigiramu nnyo nga mukaaba kubanga temumanyi nkola ya Museveni. Mbalabye nga muli mu America muli mu kuseka muli mu kunyumirwa. Few moments later tugenda ziraba
nga mutandise obutago wegasse ebibumba bikubye sama nga mumaze okunywa obutwa kuba temanyi Museveni operating nga nze batunuulidde era mbalaba mukole buli kimwagala, that is okay. Naye Museveni mu katambi kano kembazanyira kano ulira talking fenga baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. Alright. Akatambi ako bw'okawulira mu kusaba okwabadde kollo Museveni yakonfamize nti abadde atulugunya Abaganda era mbw asaba musonyiwe mu kusaba okwabadde kollo. Akatambi kano kaddakiika 4 ne seconds 54 njagala oteeka essira nga basaba abantu babasonyiwe naddala Abaganda bakusonyiwa ku ki nga tewakola bikolobero. Njagala okwazisa omutwe gwo. Wulira. Our God, our Father, we stand here to appreciate you so much for the unusual opportunity you have given us to lead this country for almost 40 years without interruption. I appreciate you for your protection, sustaining us with good health, physical and mental strength. We also appreciate you so much for our family, our children, their spouses, and our grandchildren. We appreciate you for the wonderful teams of people we have worked with throughout these years on national levels and local levels. Give us wisdom and leadership skills at every stage to work with all kinds of people and with your undeniable support and blessing. We succeeded to win every battle, and we think that we have laid the foundation for the long-term transformation of the country. Acknowledgement, responsibility and repentance. But we acknowledge that we are human and have missed you and made mistakes in one way or other. Forgive us, our Lord. Also there has been marked laxity, negligence and lack of diligence on the part of the team of leaders we entrusted with responsibility and resources to develop this region and the whole country. Corruption has also continued to hinder progress in many ways. Therefore, many of our grassroots supporters have become disgruntled and angry and often have an erroneous perception that our government neglected them or failed them or forgot them. As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. Owulidde bulungi nnyo kyekinsi kyembadde njagala owulire. Abaganda abeetondera ku kinga yagamba agenda bakulashinga bali musimanyi bali mukuzi temanyi Museveni bwa operatinga akonfessinze nti abeetondera weetonda ku kikyota nakola kubanga ekibagoba tebakimanyi kenjagadde kokka mu kusaba kwa ko babaddemu ekkololo bakimanyi nti basse batulugunya ate basobola kivaamu ekyo bakikoze mu misana nyensewulira njagala ulira katumba kokka kenjagala ulira bisigala binasala kumanya njagala ulira katumba kokka ulira. As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. They seek for forgiveness from the people of Uganda, Baganda, and the other areas of the country. Babataase kuchi era abasonyiwe kuchi
kati mukadakiika kano mudakiika seconds mudakiika emu njagala tutunde Janet ng'ayita ku basumba babuuzaako naye main focus yo giteeke ku mipiira wansi main focus giteeke ku mipiira wansi tomutunuulira waggulu njagala tutunde ku mipiira gye wansi focus ku tires wansi oyo komanya abatta ngeri ki gye bayitamu bulamu ki bayitamu esigadde dakiika 2 wabula focus yo njagala giteeke ku mipiira gye wansi mipiira gy'emmotoka ye oba giteeke ku magulu ge wansi mwandi mwagala nyo buli ekintu mango teeka focus ku magulu ge wansi focus pay attention to details ku mipiira gya Janet wansi. The top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts. Ndowooza City Tires mulabye. Njagadde muteeke focus ku City Tire wa Janet. City Tires mulabye mpiira gya Michelin Tires gya Janet mugirabye. Bye batutawaanya. Kati olwokuba balina ka arrogance tebaagala confessinga publicly nti batulugunya bawa batabagana kati ekintu ekyo ekya ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowera tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye